Hola a todos and welcome. It is an honor for me to be your moderator today in this powerful conversation as part of Florida Climate Week. I am Victoria Sosa. Our panel is titled Latido Climático, Protecting Latino Communities in the Face of Clean Energy Rollbacks. And this is not just a title, it's a call to attention because while climate change impacts us all, Latino communities feel the consequences sooner, more deeply, and more often. At the same time, we're also leading some of the most important solutions from organizing in neighborhoods to telling our stories and demanding policy change. But much of that progress and the benefits it brings is under threat. Clean energy incentives are being cut. Programs to help families lower their bills and breathe cleaner air are being rolled back, and misinformation is flooding our digital spaces. Today's conversation is about protecting what we have built, as well as celebrating our leadership, defending our communities, and expanding the space we occupy in the climate movement. I am thrilled to be joined by three powerful voices who bring a unique perspective to this conversation. Antonieta Cádiz, Executive Director of Climate, Power, and Acción, an organization who ensures Latino communities get the facts and the visibility they need in the national climate conversation. Dian Alarcón, a community organizer and a fellow Florida resident whose personal journey shows what clean energy access really means for working families on the ground, and Edder Díaz Martinez, Communications Director of GreenLatinos, a national network of Latino environmental and conservation advocates dedicated to ensuring the Latino communities are empowered to lead on climate and environmental justice. Thank you all for being here, and let's begin. I want to start first with Antonieta. Thank you so much, Antonieta, for your time. And let's start with the big picture because across the country, Latino families are being seeing the impacts of climate change in their bills, in their pockets, in their health, and in their homes. Antonieta, your work has focused on connecting the dots between national policy and community impact, especially when it comes to protecting what we already have achieved. I want to ask you, what's at stake for Latino families if these clean energy rollbacks continue, and what impacts are we already seeing on the ground? Well, Victoria, thank you so much for this very interesting conversation today. And I want to thank our partners, Sachamama and GreenLatinos. It's such a pleasure to be here today with all of you. I would say there is a lot at stake when we talk about Latino families in this country. Just 1 year, if you think 1 year ago, what happened 1 year ago? We had a different economy. That's one. The second one, like there were consistent and strong clean energy investments that were creating job, boosting the local economies around the country. At Climate Power and at Climate Power and Acción, we always put numbers to words, and we issue a report that was tracking specifically the number of jobs that were created associated with Inflation Reduction Act, which was the legislation that actually allow us to have all these investments and environmental justice grants, etc. So it was very strong on climate. And when we saw there is that we had close to 400,000 new jobs created by new clean energy investments. What is happening now? 1 year later, we have at least, and this is like baseline numbers, we are seeing at least 80,000 jobs disappearing or being at risk because this level of investment is disappearing. Exactly this week, for example, it was announced, linked to the shutdown, etc., that the Department of Energy was just eliminating $8 billion in investments that were specific to energy and clean energy development. So this is something that is very much happening still today and has been happening during the whole year now. And it's impacting our communities because at the end of the day, we don't want to pay more for energy. And we know at this moment that clean energy is the cheapest energy source right now in the United States. We want to pay less for our electricity, and the way to do that is the transition to clean energy. And most of all, we want clean air and clean water for our kids. We want to be able to breathe
an air that is not full of pollutants, that is not toxic, especially our communities that have been most impacted by environmental injustice. So I would say the ones that work in this area, and I know Sachamama, GreenLatinos, we share this concern, because really the present and future is not looking as promising as before. Definitely, there's a lot at stake for our families and our community if this clean energy rollbacks continue. And I want to move on to you, Edder, now. And as this policies and, everything changes by the day and shifts, this information is doing its job, definitely making sure our communities stay confused, misinformed, and unclear about what's really at stake. And this is why we have this kind of panels. How do we push back against this wave of misinformation and reclaim the narrative in a way that builds power and trust? Yeah, well, first of all, thank you all so much for being here. I want to thank our partners, Sachamama and Climate Power and Acción, for having me today. Really appreciate the time. And yeah, you mentioned it. Mis and disinformation really does thrive when people become isolated and they become fearful of what's around them. Based on some of the research that we have seen from partners, we've learned that, using shared experiences can help inoculate people from mis and disinformation. So when people hear about rollbacks, especially through the lens of their electric bills or their kids' asthma or hurricane season that is now starting earlier every year, they're seeing themselves in that story and they see that shared experience. And I think that that's really where trust begins. And that's where you can really use that trust to share accurate and factual information that people will trust. And that is what has been shown to be the most effective to fighting back mis and disinformation. At GreenLatinos, we know that Latino communities are already living on the front lines of climate impacts. So rather than positioning them as these continual victims of disinformation, we should highlight these folks and we should uplift them to become truth tellers. So for example, the farm workers who know that, there are changing seasons and that they know them by heart, your abuelita that is like tracking the heat waves on their phone and is better than any app probably, right? Reclaiming, the narrative means elevating these voices. So using effective rebuttals to mis and disinformation really comes from using trusted messengers within your community. Often that can be your family, often that can be son and daughter, tíos, your tías, or other local leaders in your community. It is so important to have, truthful and factual information. Now, vamos a cambiar un poquito para español y quiero hablar con Dian en estos momentos, miembro de la comunidad de Florida, vecina mía, debo decir. Y es que tu historia nos trae todo esto, no, a casa y realmente nos muestra, es un ejemplo de lo que está sucediendo. ¿Cómo ha sido para ti el poder acceder a estos beneficios de acceso de energía limpia y cómo ha cambiado tu estilo de vida, tanto para ti como para tu familia? Bueno, gracias por este espacio, Victoria. Efectivamente, para mí fue un gran cambio. La cuenta, acuérdate que como estamos en Florida, tenemos temporadas y picos bien grandes, eh, donde tenemos que mantener todo el día prendido el aire acondicionado y eso aumenta tu bill de energía de una manera sustancial. Oh, yes. A veces empiezas pagando 200, 300 y dependiendo la temporada, 400, 500 y hasta $600 que a veces no tienes. Totalmente. Descuadra tus biles, descuadra tu casa. Hay que pensar si comemos o pagamos la cuenta de energía o hacer acuerdos de pago. Así que fue un gran cambio, porque los paneles solares en mi casa hay 22 paneles solares. Wow. Mi techo es un techo que recibe sol por todos los lados durante todo el día. Y sustancialmente, cuando empezamos el programa estábamos muy preocupados porque igual vas a tener que pagar algo de esa conexión, pero fue muchísimo menos. O sea, yo pago como unos $255, que es la instalación realmente de los paneles solares, y la conexión al drill son como $50. Pero Wow. hay meses donde de energía yo no tengo que pagar absolutamente nada, porque lo que hace es que cuando hay una temporada de sol muy fuerte o muy grande, los paneles recogen esa energía y
eso te lo van descontando. Entonces llega un momento en que ya no pagas nada. Entonces ya no pago nada, ya solamente pago por la instalación que tengo de los paneles solares, pero igual cuando haces esa matemática te das cuenta que es una inversión, que es una inversión a largo plazo y que los paneles van a terminar siendo tuyos. Y aparte de eso, estás empezando a despegarte de estar a toda hora dependiendo de algo o de alguien. Estás trabajando hacia un espacio de autosuficiencia. Entonces, yo no solamente tengo los paneles solares, pero mi carro también es un carro híbrido. Estoy haciendo un garden, o sea, estoy compost en mi jardín. Entonces, es como empezamos a cambiar esos hábitos en casa. Yo creo que Sachamama ha hecho un gran trabajo con eso y a mí me sirvió un montón haber estado como en esos entrenamientos porque como que tomé conciencia, como que dije, bueno, esto puede ser bueno, pero me encanta lo que dijo Elder, o sea, la falta de educación que tenemos los latinos, la falta de que estos mensajes lleguen realmente a nosotros, porque mucha gente me para en la calle para preguntarme si realmente funcionan mis paneles solares, si realmente es una buena inversión, si realmente vale la pena tenerlos, si no nos están robando, si no estamos poniendo algo de lo que no sabemos y después nos van a quitar. Así que creo que esas son las cosas que de pronto aprovechan en el gobierno para decir que van a desmontar estos programas, pero realmente es un gran beneficio. Si una familia grande, numerosa, tuviera estos paneles solares y tuviera acceso y esto estuviera accesible a todos, mira, sería un cambio significativo para las familias latinas, para las familias, ni siquiera latinas, para las familias en general de cualquier denominación. Bajaríamos los costos de vida y podríamos ser más autosustentables y dañaríamos mucho menos el planeta, que al final es quien está sufriendo. Me encanta escuchar este testimonio. Muchísimas gracias, Dian, por compartirlo con nosotros. Definitivamente ya vemos los beneficios y todo lo que está en riesgos y todos estos cambios suceden. I want to take a moment to spotlight why this conversation is happening now. And in addition to Florida Climate Week, of course, last month, Climate Power and Acción, GreenLatinos and Sachamama launched Latido Climático, a national campaign that celebrates the power, the pride, and the leadership of Latino communities in the climate movement. At its heart, the campaign is about marking our contributions and making them visible, ensuring our communities understand what's at risk, and organize communities to ensure we advocate so that we do not lose what we have gained so far. With that in mind, I'd love to hear from each one of you on how we ensure our people are informed, seen, valued, and represented in this movement. Edder, back to you. Latido Climático is built on the idea that culture and identity are tools for action. What have you seen work when it comes to using storytelling, not just to inform, but also to mobilize people? Yeah, of course. I mean, storytelling and effective stories, connect the direct impact of these issues to the solutions. And they also show how people can act. A story about a worker, for example, that is losing a clean energy job can become a story about, a policy rollback, or it can be a call to demand an investment back into a neighborhood. And it's important to think about this because, besides being a specific demographic, being Latino is a shared cultural experience. It's a sense of responsibility to your family and to your future generations, right? And so using stories can help mobilize and connect people into climate action, and then connect back to identity, protecting, our family, mi familia, protecting nuestra madre tierra, honoring nuestro futuro. That's some emotional fuel for people to participate and to become engaged. And I think really at the heart of it, people really do mobilize around issues that matter to them. So it can be that extreme high utility bill, for example, that you can talk about, that you can use as a storytelling component that really talks about the policies and that speaks to the immediacy of lived experiences. Because, what happens this week, this year, that sort of creates
urgency and agency. And so really using the most powerful stories in dialogue and helping to convene people to host listening sessions, neighborhood storytelling circles, that really will help to elevate those stories on the ground to build movements that show that we're surviving and we're building a future together. Absolutely. Antonieta, Latido Climático celebrates both action and contribution. What role do trusted messengers and narrative building play in helping our communities understand what's being lost and how to defend it? It's essential, Victoria. And while Dian was talking, I was looking into the website of Latido Climático, where donde lo invisible se tiñe de color, and I was looking for her color because, you know, you participate in this campaign and you go and you vote for the actions you feel that you are actually doing or you would like to see inside this movement where every one of us has a role to play. I mean, when I have solar panels in my house, for example, in the case of Dian, she's doing something very specific, you know. And when you reduce your carbon footprint, when you recycle, when you advocate, when you talk to your local representatives, every action counts. So I was looking into her color, and it's yellow. Actually, if she would vote and reflect what she is already doing with her electric car and with the panels, etc., it will be yellow. But the fabulous and hermosa idea behind this campaign, and is that this is a collective effort, and that is the reality of the climate crisis, and that is the reality of environmental justice, that we need to do this together. And in order for us to succeed, we need really compelling stories, storytellers. We need a strong communications campaign behind it, because Victoria, you can have the best idea in the world, like the revolutionary invention for the next 10 years. And if you don't know how to tell the story about why that is important and why people need to use it, then you have nothing. You need a strong story to tell. And here is the story of climate change and environmental injustice. The reality is that it impacts us all the time. At every level in our lives. This is not about the weather. This is not just about, you know, the power plant that is near my house. This is about health and how many asthma attacks your kids have or your friend has in your community. This is about jobs. This is about local economies. This is about having the cost of electricity down for the next, you know, in the present and future. So there are a lot of intersections between climate and environmental justice and priority issues, not only for our community here, for the Latino community, but for all of us. And I think that Latido Climático actually is a brilliant way to actually show that to people. Definitely a brilliant way. And like you said, we need strong storytelling through the right channels. Dian, te quiero preguntar, ¿qué le dirías a esas personas que son los que toman las decisiones sobre estos programas y por qué son tan importantes para nuestra comunidad? Bueno, yo le diría, como dijo Antonieta, este es un momento básico para salir a pelear por nuestros derechos. Es un momento básico para decir que lo necesitamos, que requerimos un cambio climático, que requerimos crear nuevos hábitos, que requerimos que los condados hagan esfuerzos y hagan nuevas políticas, cambiando la manera en la que la basura es reciclada, en la que la basura es quemada, porque ahorita usamos incineradores, pero requerimos maneras mucho más, digamos, más ecológicas. Tenemos muchas maneras de reconstruir nuevamente la tierra y el compost es el 80% de lo que botamos a la basura. Así que la mayoría de lo que botamos a la basura lo podemos compostar. Yo lo he hecho en mi casa, lo hago todo el día. Hago como test para las plantas. Pongo toda la basura orgánica, con agua caliente, dejo que se enfríe y luego se lo echo a mis matas y están divinas. Así que es una manera en la que nosotros
compostamos, pero es una manera también en la que le podemos decir a nuestros legisladores, por favor, tómenlo en cuenta, no solamente para nosotros, pero para ustedes también. Pregunten cómo pueden compostar, pregunten cómo podemos aprovechar todos estos desechos. La Florida tiene millones, porque tenemos una cantidad de desechos de frutas, porque tenemos aquí las plantas de las que hacen jugo. Todas esas naranjas, ¿a dónde van? ¿Qué hacemos con ese material? Todo ese material debe ir a alguna parte y deberíamos poder compostarlo y podríamos estar reciclando y mejorando otros lugares. Así que lo que les pedimos a nuestros legisladores es, por favor, tomen esto en cuenta, porque nuestro planeta y nosotros nos merecemos un mejor ambiente, más saludable. Nuestros hijos se merecen un aire puro, se merecen un aire respirable, se merecen no estar con problemas de asma. Si ellos quieren bajar costos en los servicios que tenemos ahora en salud, entonces invierta en cambio climático, porque el cambio climático es el resultado de una mejor vida. Vamos a tener un mejor ambiente, los niños no van a tener asma, van a comer mejores alimentos, más saludables, menos cosas procesadas, así que va a ser un mucho mejor lugar para vivir. Así que Así es, espero que nos Dian. escuchen. Y por eso es tan importante compartir historias como la tuya y lo agradecemos un montón que estés con nosotros en este panel. Y ahora queremos mirar un poco más hacia el futuro. You know, what's ahead of us? What are the possibilities? And how do we build on what's working? How do we bring more people in? And how do we make sure that we keep this momentum? Edder, I want to ask you, what gives you hope right now? And how can national platforms support and amplify the leadership already happening in Latino communities at a local level? Yeah, I mean, there are a lot of things that give me hope right now. But I think especially, Latino communities right now, groups like Sachamama, groups like Climate Power and Acción, groups like GreenLatinos, we're not waiting for permission to lead, we're using campaigns like Latido Climático to help uplift the stories of people and communities across the country. And you see that all over, that people are turning this frustration into action. Workers are organizing. We're making sure that parents are demanding cleaner air near schools. Local leaders are pushing for climate resilience from the ground up. I think I'm really excited because we are starting to organize, and it's all of that is really deeply rooted in community, and that's really important to us, and especially in places that are very Latino centric, right? Miami, Houston, the Central Valley. Latino families are, as you already know, they're in the front lines of heat, of storms, of pollution. But we also know that those folks are the ones that have the solutions, so they're starting co-ops, they're planting community gardens, they're launching their local solar projects, or even running for office, right? They're proving that climate leadership really does start on the ground in the community. It doesn't have to be in Silicon Valley. It doesn't have to be in Washington, D.C. It comes from the neighborhoods where people are feeling the stakes of this issue every single day, and I think we can use our platforms to elevate those stories and amplify them and provide resources for them as well. But I think, we have to be careful about ensuring that, there is a message that resonates with people, and using our cultural connections is that way to be able to say, we have this shared lived experience where we can partner. And I think that really helps to use some of those experiences that we have to connect, to collaborate, and to create that better future for ourselves and our community. Definitely experiences like Dian. Y precisamente, Dian, te quiero preguntar, ¿cuál es el mensaje que le dirías a otras familias que quizás no se consideran que están incluidas en esta conversación sobre el cambio climático y sobre las necesidades que tienen nuestras comunidades latinas especialmente? Bueno, yo le diría que se informen, que busquen encontrar mejor información, que hay muchas cosas que no son ciertas sobre las piezas del cambio climático, hay mucha mentira allá afuera, que por favor entren y hagan preguntas, que no se sientan incómodos preguntando por, no sé, a veces nos sentimos muy tontos preguntando cosas tan sencillas como cómo debo compostar o Right. preguntando por qué es un panel solar.
¿Cómo funciona? ¿Por qué lo hace mejor? ¿Por qué hace mejor tener ese panel solar en mi casa? A mi puerta vienen a tocar, a preguntarme si ese panel solar tumba el techo, si el peso está haciendo algo, si va a dañar mi casa a largo plazo, si tener los paneles solares me va a dejar endeudada por el resto de mi vida, si voy a poder vender mi casa. Entonces, creo que todas esas preguntas son preguntas que nosotros deberíamos preguntarle a los expertos. Son preguntas que nosotros deberíamos investigar. Yo investigué mucho después de haber estado en un lab de Sachamama y empecé a hacerme preguntas como me gustaría tener una casa más sostenible, pero siempre pensé que una casa sostenible era muy costosa y empecé a averiguar qué era mejor para mí. O sea, esto va a ser benéfico a largo plazo, voy a hacer una inversión, pero después ya me voy a beneficiar de él. Entonces creo que esas mismas preguntas que yo tenía en mi momento son las preguntas que tiene nuestra comunidad y yo le diría a la gente, por favor, infórmese, pregunte. No se quede solamente con una compañía que pone paneles solares, busque diferentes, busque si hay oportunidades de que los pongan y no te cobran. O sea, hay tantos programas que tenemos en este momento que los estamos perdiendo porque la gente no los está utilizando y ellos encuentran la disculpa adecuada para decir, la gente no los necesita. Pero no es que no los necesitemos, es que no sabemos cómo funcionan. Entonces yo le diría a la gente, pregunte. Ujú. Siempre la mejor manera de llegar a algo es preguntando. Pregunte. Llame a Edder, comuníquese con Antonia, llame a Sachamama, entre a las redes sociales y busque información, pregunte. Diga, yo no sé nada de paneles solares, pero yo quiero saber. ¿Es Es bueno muy para mi importante. casa? Ujú. ¿Con quién debería comunicarme? ¿A dónde debería llamar? ¿Quién me da el mejor servicio? En cada ciudad y en cada lugar de los Estados Unidos tenemos diferentes programas. Entonces es bueno informarse. Yo diría que no se queden solamente con lo que creen que es, que siempre hay muchas caras de una versión y de un contenido, y cuando nos damos la oportunidad de ir más allá de nuestra zona de confort, pues logramos cambios significativos para nuestros hogares, nuestra familia, pero para el planeta, que es al final nuestra casita colectiva y la que tenemos que cuidar y defender, porque es la que estamos hiriendo todos los días por nuestra falta de cuidado, por no tener las herramientas suficientes para decir, no uso plástico, no uso aquello, porque realmente le estamos haciendo daño y cada año es peor. Así es, como dices, por falta de información y es por eso que la educación en cuanto a este tema y todos, obviamente, pero este es tan importante y por eso hacemos este tipo de webinars. Ya para concluir, quiero ir contigo, Antonieta. What's one thing every person watching this today can do to help to protect the climate progress that we've made? Well, one thing, and I will switch to Spanish a little bit to say this, escuchar a Dian Ujú, me llena de esperanza. ¿Qué quieres que te diga? Porque ella se informó, ujú, ella averiguó, se nota que estuvo bastante tiempo viendo cuáles eran las mejores opciones para su familia, para su casa, y tomó las decisiones que necesitaba tomar para ser consecuente con sus creencias y con sus valores en relación al cuidado de este planeta, ¿no? Verla es muy inspirador, y estoy segura que estas preguntas que le llegan de los vecinos tienen que ver también mucho con la desinformación que estaba mencionando Edder, que se está esparciendo. En este minuto estamos viviendo una crisis de información. Hay mucha desinformación circulando y más en español. Y hay muy poca vigilancia, muy pocas guías que nos permiten identificarla y contrarrestarla. Entonces me imagino que cuando llega este vecino preguntando, bueno, ¿es esto muy caro? Lo asocio inmediatamente a una campaña liderada por las compañías de gas y petróleo que estaban tratando de esparcir esa narrativa. ¿Por qué? Porque quieren que nos quedemos en la era del combustible fósil, que lo único que hace es contaminar a nuestro planeta. Entonces, primero, mucha esperanza en lo que estaba diciendo Dian,
y la invito también a colaborar con GreenLatinos, con Sachamama y con Climate Power en Acción, porque su historia tiene que ser escuchada. También quiero invitar a la gente a visitar latidoclimático.org y a escoger su color y a leer un poco de esta campaña, porque en nuestra campaña nosotros hablamos de las diferentes maneras en que tú puedes aportar en esta lucha por tener justicia medioambiental, por luchar contra el cambio climático y entender, porque de repente la gente dice, ay, bueno, pero yo en mi vida diaria no estoy haciendo nada. Y quizás sí están haciendo mucho, solo que no lo saben. Entonces, visitar esa página, votar por su color. Y también muy importante, en inglés le decimos accountability, responsabilidad. Porque hay personas que están tomando decisiones por todos nosotros en Washington, en el Congreso, en la Casa Blanca. Esas personas tienen que ser responsables de las decisiones que están tomando. Y nosotros, nuestra parte ahí es contarle cómo nos afectan las decisiones que están tomando en este momento. Las decisiones que se han tomado lamentablemente en relación a la crisis climática, en relación a la justicia medioambiental, han sido un retroceso total y absoluto. Y necesitamos luchar contra eso. Al luchar en contra, estamos luchando por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestras comunidades. Y es importante hacerlo juntos. Es importante contactar a las organizaciones locales que están en nuestra comunidad y que están involucradas en nuestra lucha y trabajan con nosotros para que juntos podamos hacer algo y elevar la voz, elevar las voces como la de Dian, elevar el trabajo de organizaciones como Sachamama y GreenLatinos, porque esto lo vamos a ganar juntos. Así es. Y bueno, siguiendo con tu invitación, as part of the Latido Climático campaign, I want to invite everyone that's watching you to choose the color that will represent our collective action at events, activations, and conversations just like this one today. The first step is to visit the campaign page, www.latidoclimático.org. You will see that information on your screen. Then vote for the action and the color that speaks to you. And lastly, share with your community so together we can define a color that will represent us all. Thank you so much, Edder, Antonieta, and Dian, for your honesty, for your leadership, and for your inspiration that you've given us today. Together, we're the heartbeat of this movement, and our voices, our actions, and yes, our color matter. Thank you for being with us today. Y seguimos adelante. It's felt, it's heard, it's the climate heartbeat, the color we create together. Pick your beat, learn, debunk, plant, ride clean, speak up, sign, vote, organize. When thousands move in rhythm, the beat grows, and our communities light up with hope. This year, every gesture becomes color, every color becomes change. Ready to add your heartbeat? Come in, pick your action, and paint the climate heartbeat. Climate heartbeat, when the invisible becomes colored.